வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பினோட இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் பார்த்தோம். வை இட் இஸ் கால்ட் மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அதையும் பார்த்தோம். Then we have come up to kinetic energy. Kinetic energy of an object making a linear motion is given by half mv square. ஸோ இந்த எம்முக்கு பதிலாக நம்ம ஐயை போட்டோம், விக்கு பதிலாக ஒமேகாவை போட்டோம். ஸோ 1/2 ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர்டுன்னு வந்தது. மேலேயும் கீழே நம்ம ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணினோம். ஸோ ஐ ஸ்கொயர்டு omega squared divided by 2i அப்படின்னு வந்தது. so that is l squared divided by 2i. so இது வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இப்போ இந்த l, that is the angular momentum, is quantized. லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து the rotational energy levels are quantized. It cannot go from any rotational speed to any other higher velocity. It has to go only certain velocities or certain states, energy states. So this is related, that is the orbital momentum, angular momentum is related with the rotational quantum number j. J is the rotational quantum number by the equation h cross into root of j into j plus 1, where h cross is equal to h by 2 pi, where h is the Planck's constant. So h cross into root of j into j plus 1, இதுதான் வந்து angular momentumத்துக்கான relationship with the rotational quantum number. so இதை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல kinetic energy நம்ம இந்த L க்கு பதிலா h cross into root of j into j plus 1 நம்ம வந்து substitute பண்ணா அது என்ன ஆகும்? E is equal to h cross square into j into j plus 1. இதனுடைய ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம். so h cross square ஆயிடும். root of j into j plus 1 வந்து j into j plus 1 ஆகும், divided by 2i. so it is given as h cross divided by h by 2 pi னு போட்டோம்னா h by 2 pi வந்து h cross வந்து h by 2 pi னு போட்டோம்னா h cross h squared divided by 8 pi squared I into j into j plus 1 அப்படின்னு மாறும். so this value is given in joules. actually in spectroscopy நம்ம வந்து ரொம்ப ரேரா தான் வந்து joules நம்ம யூஸ் பண்ணோம். usually we will use wavelength or wave numbers or frequency. wave numberல நம்ம calculate பண்ணோம்னா E is equal to h nu, that is the equation, and nu is equal to c by lambda, velocity of light divided by the wavelength. This is frequency. suppose if you want to get it in wave numbers, 1 by lambda is equal to nu bar, or in wave numbers. so if you substitute this lambda, 1 by lambda இங்க substitute பண்ணா nu is equal to c into nu bar, that is the frequency in wave number, in wave numbers. so if you substitute this c nu bar here, so E is equal to hc nu bar. suppose you want to know what is the wave number, you have to divide this energy by hc. so if I divide this h squared divided by 8 pi squared I into j into j plus 1, if I divide this by hc, I will get nu bar, in nu bar. so instead of putting E, I am now putting epsilon. when I put epsilon, it means that it is in centimeter inverse and not in joules. இப்போ நான் வந்து எப்சிலான்ங்கிறது யூஸ் பண்ணேன்னா ஈன்னு கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணா it is in joules. எப்சிலான் யூஸ் பண்ணா இது வந்து சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ்ல வந்துடுது. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணினோம், h by hc ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணோம் E. இந்த எனர்ஜியை இதை வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம வந்து hc ஆல டிவைட் பண்ணோம். hc ஆல டிவைட் பண்ணும்போது h ஸ்கொயர் வந்து h ஆயிடுறது, ic ன்னு வந்துடுது, 8 pi squared ic into j into j plus 1 அப்படியே இருக்கு. so now this value is in centimeter inverse, this is in joules. here the j can have values 0, 1, 2, 3 etc. the j quantum number, that is rotational quantum number, can have values 0, 1, 2, 3 etc. this equation can be obtained by quantum mechanics also. quantum chemistry ல வந்து நீங்க அதை படிப்பீங்க, h squared by 8 pi squared I into j into j plus 1 வரும். so if you substitute 0 in this equation, h by 8 pi squared I into j into j plus 1, it is also given as b into j into j plus 1, because h is a constant, 8 is a constant, pi is a constant, and I, what is I? Moment of inertia. that I is a constant for a particular molecule. say for example HCl, one particular I is equal to mu r squared அப்படின்னு வந்தது. mu is m1 m2 divided by m1 plus m2. mu is the reduced mass. அதாவது நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். for a particular molecule, this I is also constant and C is also velocity of light, which is also a constant. This C is velocity of light. Okay. So when all these are constant, we can put it as a rotational constant,
and B. That B is a constant which is given by h by 8 pi squared IC or h cross divided by 4 pi IC, because h cross is equal to h by 2 pi. So B into J into J plus 1, where B is equal to h by 8 pi squared IC. This is called rotational constant. Okay. Now, when J is equal to 0, if you substitute J is equal to 0, this term will become 0, and when you multiply it with the 0, you will get 0. So that is, the molecule is having no rotation. When it is 0, J is equal to 0, the molecule is not rotating. That is the meaning. அது வந்து rotate ஆகிறதுலன்னு அர்த்தம். So when you substitute 1 நீங்க substitute பண்ணா 1 plus 1 is equal to 2, 2 into 1 is equal to 2, 2B. That is the energy gap between the ground state, or J is equal to 0 to J is equal to 1. So these values are J is equal to 1, 2, 3, etc. So இந்த 1க்கும் 0க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் வந்து 2B. அதுவே வந்து நீங்க வந்து 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, J is equal to 2 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 2 plus 1 is equal to 3, 3 2s are 6, 6B வந்துருது. The B is a constant for a particular molecule. So அந்த 2B அப்புறம் வந்து அடுத்தது 6B தான் போகும். So last classல நான் சொன்ன மாதிரி it cannot have 3B or 4B or 5B values. Once it can have 0, after that it can go only to 2B, or from 2B it can go to 6B, and 6B after that it is becoming 12B. That is when you substitute J is equal to 3, 3 plus 1 is equal to 4, 4 3s are 12, 12B வந்துருது. So one thing what you have to observe here is this energy difference is not uniform. இது எல்லாமே யூனிஃபார்மா இல்லை. 2B அதுக்கப்புறம் 4B அதுக்கப்புறம் 6B அதுக்கப்புறம் 8B அந்த மாதிரி வரல. இங்க வந்து 2B அதுக்கப்புறம் 4B டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. 2Bக்கும் 6Bக்கும் இடையில எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? இந்த இடத்துல gap is around, this is exactly 2B gap. 2B gap. This is 4B. This is 6B. So as you move from J is equal to 0 to J is equal to 1, 2, 3, etc., the energy difference keep on increasing. So when you want to know nu bar, that is the energy required in centimeter inverse for one particular J value to another J value, is given by 2B into J plus 1. If you are having J is equal to 1, then 1 plus 1 is equal to 2, 2 into 2, 4B in the gap. 2 கொடுத்தீங்கன்னா 2 plus 1 is equal to 3, 3 2s are 6, 6B வருது. அந்த மாதிரி தான் 0 போட்டீங்கன்னா 0, then 0 plus 1 is equal to 1, 2B. So 0ல இருந்து 1 போறது 2B. So delta, I mean this energy difference for any two subsequent adjacent J values is 2B into J plus 1. Now there is a selection rule. What is a selection rule? Selection rule is there for every spectroscopy. That is the rule which tells that what type of transition are permitted and which type of transitions are not permitted. So here the delta J value should be plus or minus 1. So that is the selection rule. That means the they cannot have this from the transition cannot happen from rotational energy level, cannot go from 0 to directly J is equal to 0 to J is equal to 2. It can go from J is equal to 0 to 1, similarly, or 1 to 0. This one can happen, or this can happen, or this can happen, like this. So if you keep moving up, you will see that the energy gap keep on increasing, and the selection rule for this rotational energy levels or transition from one state to rotational state to another state is delta J is equal to plus or minus 1. This is the selection rule for the rotational spectroscopy. We will continue in the next class. Thank you.